טוב, מה שלום אהוביי ידידיי? ברוך השם, יום יום. זכינו בכם. בך כבוד הרב. איזה כיף שיש חברים כמוכם. שבוע אנחנו נזכה לקרוא פרשת ויישב. המהות של פרשת ויישב, ההתמודדות בסדרת ההתמודדויות של אדוננו יוסף הצדיק, זכותו יגן עלינו. כל אדם יש לו מסלול בחיים, ולמסלול הזה רק הוא יכול לעבור, ואף אחד לא יכול לעשות את זה במקומו. רואים איך יוסף הצדיק מתמודד, ומקבע עליו על מלכות שמיים בהכנעה. בזכות זה השתבח שמו לעד, בסוף העבד נמכר יוסף, וימררו ורובו ויסתמו בעלי חיצים, כמה חלקו עליו, כמה הוציאו עליו שם רע, כמה הזיקו לו, ניסו להזיק לו, כמה רדפו אותו. אחרי הכל שורה תחתונה, מבית האסורים יצא למלוך, הפך להיות מלך גדול. מאז ומעולם היו אנשים רודפים את הצדיקים ורודפים את המצליחים. צדיק האמיתי זה זה שיודע לשתוק על הביזיון שלו, זה שיודע לא לענות על הביזיון שלו, זה שיודע להשיב בקדושה ויראת שמיים והכנעה, זה צדיק אמיתי. צדיק אמיתי זה אחד שיודע לעמוד בגבורה ובעוז ולא להתקפל. גם שמוצאים עליו שם רע בעבודה, עושים פשקבילים עליו, מוצאים עליו פליירים, מוצאים באינטרנט, בכל מיני רשתות חברתיות, מוקיעים אותו. צדיק אמיתי זה אחד שלא מתרגש מכלום. לא מתרגש משום דבר. כל מה שהוא עושה, לשם שמיים עושה. כל מה שהוא עושה, לשם שמיים עושה. ומי שעושה ככה, אשרה ואשר חלקו. זה כוח של צדיק. זה כוח של איש אמת. זה כוח של אדם גדול. רואים כמה לחמו ביוסף הצדיק. איפה מצאתם אחד שהאחים שלו שונאים אותו? דרכו של עולם אח קטן, כל האחים הגדולים אוהבים אותו. וזה, השתבח שמו לעד. לא רואה כלום בעיניים. חוץ מכבוד השם יתברך, שום דבר לא ראה. כמה ניסו להזיק לו, כמה ניסו לרדוף אותו, שום דבר לא אכפת לו. מה התוצאה? היה בבית סוהר, הורידו אותו, אבל מוריד של ויעל. בסוף הקדוש ברוך הוא הרים אותו, הוא הפך להיות מלך. בהתחלה מלך על כל מצרים, אחר כך מלך על כל העולם. 40 שנה מלך על כל מצרים. אחרי 40 שנה מלך על כל העולם. עוד 40 שנה, סך הכל 80 שנה מלך. אחי וידידיי, פעם ראיתם מלך בלי אופוזיציה? בלי צד מתנגד? אין דבר כזה, יוסף הצדיק. מי שרק היה חושב נגדו, היה מת, היה משתתק. למה? כי מי שהוא שומר ברית קודש, שומר אור החיים הקדוש, שומר רבי הקדוש רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו, שומר אור החיים הקדוש, מי שהוא שומר ברית קודש באמת, יכול להמית אויבי השם בפיו. זה המפתח של כל המפתחות. תראו שזה הניסיון של הדור שלנו. מי שגיבור בזה, נקרא קודש קודשים. אשרי חלקו, אשרי הולדתו, שמי שאף פעם לא מתקפל מהנושא הזה. זה מפתח שכל המפתחות תלויים בו. בכבוד הרב. So the rabbi wanted to apologize for the tardiness, because he says definitely this is going to be a very good class because of all the obstacles to getting on Zoom. They were trying to get connected for the past 30 minutes, and finally we got on. This week's Parashat is Parashat Vayeshev, and the central point of this week's Parashat is Yosef's dealing with Yosef's challenges in his life.
and that Bezrat Hashem, Yosef's merit shall protect us all. Every single person has a path in life, and it's a path that only he could travel, and nobody could take his place in his stead. Every person has a mission that needs to get fulfilled, and it's a custom-made mission for him and for him only. If we take a closer look at Yosef's life, we see that he had a lot of challenges, a lot of obstacles. He had people that came against him to say that, and they said that he had a bad name. They put a bad name on him. He had people that wanted to hurt him, people that chased him, and at the end of the day, if you look at his whole life story, the bottom line is that no matter how he was chased and how he was followed and all the negative attention that was put on him, whether it's by family or strangers, he ended up being in jail. However, after being into a prolonged period of time in jail, when he got out to the position of kingship. And how could that be? How can it be that there's such a drastic contrast? So the Rabbi is saying that a true tzaddik, somebody who is really righteous, he knows how to keep his mouth shut when he's being embarrassed. He knows how to stay silent when he's being put down. And a person that knows how to stay silent in these moments, that he holds on to his humbleness, to his holiness, and he's able to sort of diffuse his anger and not be reactive or emotional at that moment, that person merits the title of a tzaddik, of a righteous individual. That even though a person might experience that people are coming out against it, meaning to us in our lives, a person might experience that people are chasing him and are trying to defame him and are trying to besmirch his name, whether it's at home, whether it's at work, whether it's on the internet, even if they print flyers trying to defame the person or to denigrate him, the person does not get emotional at all. It does not faze him in any manner, because when a person knows that everything that he's doing is for the sake of heaven, nothing can hurt him. And anybody who does that, anybody who chooses that path of life, when everything that they do is for the sake of heaven, fortunate is that person and blessed he may be, because this is a righteous individual. This is a tzaddik. This is a man of truth. If you look at Yosef's journey, who was also given the title of tzaddik, his brothers hated him. It's a bit strange. Typically, brothers, especially older brothers, love the younger brother. Yosef tzaddik experienced a complete different reality, where his own brothers hated him, and they tried to hurt him, and they tried to bring harm upon him. And not only that, when he was sold down in Egypt, and he was and his life journey led him all the way to be a prisoner in a jail cell, it did not faze him. He did not care about it, because he knew that his entire approach to his life was everything was for the sake of heaven. And when he knew that that was the only way to live, the only approach to life, no matter what hardships came along the way, he wasn't fazed by it. And we see, by having that attitude, by having that outlook, by having that mindset, Yosef tzaddik, at one point when the salvation came, he went from being a prisoner to being a viceroy of Egypt, to a position of kingship. And it says that Yosef ruled for 40 years over Mitzrayim, and an additional 40 years on the entire world. So we see this is something that is very unique, because it's very rare that you see that there's a king that is without opposition. And Yosef, not only was he a king for 40 years in Egypt, but 40 years a global ruler with no opposition. That is Yosef tzaddik. And how could that be? How could it be that not one person is trying to go
against Yosef as he's ruling over the world for such a prolonged period of time. The Rabbi shared with us that when a person protects his brit, when a person really protects that part of his life, he's able to make his enemies die with just the words of his mouth. A person that goes against a Jew who protects his brit, but in truthfully, that Jew has the powers that should any of his enemies come to him, he can literally make them go away with just the words from his mouth. And this is this protection of the brit. This is the trial of this generation. This generation is challenged by this more than any other generation. And anybody who is strong enough, and anyone who is able to withstand this challenge, and that he's able to not only withstand it, but also sustain his level of holiness, that person is considered like the holy of holies. And this is a master key to life. This is a master key to success in this generation. כן, כבוד הרב. אז כהמשך לדברים, בתחילת הפרשה, כמו שאמרנו, התורה מספרת איך יוסף הצדיק מספר לאחים הקדושים על החלומות שהוא חלם. בחלום הראשון הוא רואה ואומר, והנה אנחנו מהלמים הלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה על אלומתים. אז מלבד הפירוש הפשוט של החלום, יש כאן רמז שהביא אבא היקר והאהוב ועטרת ראשנו רבי יורם מיכאל אברג'ל זכות להגן עלינו, רמז חשוב לכל יהודי לעבודת השם יתברך. כל אדם עובר במשך החיים מסכתות של עליות וירידות, הצלחות וכישלונות. וחלק מהחיים זה גם ירידות ונפילות. הדרך שכתב שלמה המלך במשלי כ"ד, 7 יפול צדיק, אבל וקם. חוכמה של צדיק שהוא לא נשאר בנפילה, אלא מיד קם וממשיך. גדולה של האדם היא לא שהוא לא נופל, אלא שהוא מצליח להתגבר ולחזור כאילו לא היה כלום, ולהתעלות. זה המעלה של הצדיקים. שגם שהם עוברים צער ואיסורים ונפילות בעבודת השם, בכל זאת הם מתגברים כמו אריה, ומתרוממים ומקמים מכל הנפילות שלהם. והם חוזרים למדרגה הראשונה שלהם, כמו שהייתה לפני הנפילה. כלומר 7 יפול צדיק, אבל מיד אחר כך וקם. מה זה וקם? שהוא לא נשאר תקוע במקום הקודם. השם אוהב את אלו שיודעים לטפס. וזה הרמז שיוסף אומר לאחים שלו. והנה קמה אלומתי, אבל וגם ניצבה. כלומר, כל מקום שהשם ישים אותי, גם אם יעברו עליו נפילות קשות, וניסיונות קשים, ניסיונות מרים, בכל זאת אומר יוסף הצדיק לאחים שלו, אני לא ייתן בשום אופן לקומה הרוחנית שלי להיות נפולה. מיד היא תקום, קמה אלומתי וגם ניצבה, ולא רק באופן זמני, אלא באופן יציב וקבוע, ניצבה לאורך שנים. והיא שעמדה, יוסף הצדיק, לעמוד לו, לעזור לו, לשמוע על המדרגה הרוחנית העצמה והנדירה שלו, עם כל התקופות הקשות שעבר, מצרים, ערוות הארץ, מקום זימה ותועבה, מקום אפל ושפל, לא עניין אותו דבר. לא עניין אותו דבר. לא הסכים לקומה הרוחנית להישאר נפולה בשום אופן, אלא מיד היא תקום מכמה. ולא רק באופן זמני, אלא באופן יציב וקבוע, ניצב לאורך שנים. זה שעזר ליוסף הצדיק. גם שנמכר למצרים ערוות הארץ, מקום משוקץ מאוד, והשיגה את שער ה-50 של הטומאה,
שהתנסה בניסיון של אשת פוטיפר, אשת איש, גויה, טמאה, משוקצת, לא עמד לו כלום. איזה ימים קשים עבר, איזה ירידות, איזה נפילות, איזה קשיים, אבל יוסף הצדיק לא היה נותן לעצמו להישאר בנפילה שלו, אלא תמיד היה מתגבר כמו אריה, מתעלה על הכל ושב לאיתנו הרוחני. הוא לא נתן לקומה הרוחנית להישאר כפופה ושפלה. תמיד קיים בעצמו את בחינת, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה. מה זה והנה כמה אלומתי וגם ניצבה? בדרך כלל, שיש בפסוקים לשון הנה, מדובר על עניין של שמחה. כמו הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. זה הגאולה. ראשון לציון הנה, הנה ירושלים ועשרתיהם. נרמז בזה שכל אדם שיזכה לבחינת כמה אלומתי וגם ניצבה, כלומר שתמיד מתגבר על כל המניעות וכל הנפילות שעוברות עליו, ותמיד הוא תכף קם ומתייצב על עומדו, לא ייתן למדרגה הרוחנית שלו לשקוע במצולות ים הנפילה, בים הייאוש, ים העצבות ודיכאון חס ושלום. על ידי זה יתקיים בו, והנה תמיד יהיה בשמחה גדולה, בשורות טובות, ישועות ונחמות. וזה מפתח של כל החיים, להיות תמיד למעלה, לא לרדת אף פעם מהקומה, לא לרדת אף פעם מהמדרגה הרוחנית, להיות תמיד קדושים ושמחים. ונראה שהבחינה הזאת שהייתה ביוסף, לקום מכל נפילה, היא נבעה מגודל יראת שמיים העצומה שהייתה לו. יוסף הצדיק היה כל כולו יראת שמיים. כל כולו יראה, כמו שאמר, את האלוהים אני אראה. למה? מחמת שיוסף יראה את השם עד מאוד, ממילא הייתה לו יראה עצומה להישאר במצב של נפילה ודעיכה רוחנית. כי זה גורם צער להשם. מי שקשור באמת בהשם יתברך, אף פעם לא חוטא, אף פעם לא נופל. תמיד נשאר קדוש ושמח. הוא לא מאפשר אף פעם להיות בנמיכות. מיד יתגבר בכל כוחו, יזדרז לעלות משם. לפי זה ניתן לקשור את הדברים למדרש, על הפסוק ויאמר משה ליהושע, בסוף פרשת בשלח. וקרא לנו אנשים וצא לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. אמר לו משה ליהושע, סבא שלך, מי סבא שלך? יוסף הצדיק, אמר את האלוהים אני אראה. בעמלק כתוב לא ירא אלוהים. אז דווקא סבא שלך שהוא ירא אלוהים, יבוא בן בנו או נכד של סבא שלך שזה אתה, תוכל לעקור את הקליפה של עמלק הרשע, שנאמר עליו ולא ירא אלוהים. אתה רואה שהקדושה של יוסף עמדה לכל עם ישראל להציל אותם מהקליפה הנוראה של עמלק. הקליפה של עמלק הייתה פגם הברית. הם היו חוטאים בזה מאוד. גם הליצנות. זה קליפת פלישתים. איפה שתראו ליצנות, סימן שיש שם עריות. ליצן, תמיד הוא חוטא. רק אחרי שהוא חוטא בכל מיני שמלות, במחילה, הוא מבין משם מה זה הליצנות. זה היה הקליפה של פלישתים, הקליפה של עמלק. בגלל שהם לא יראי אלוהים. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו ליהושע, אתה הנכד של יוסף הצדיק, בן אפרים, אפרים יוסף. זה שהוא ירא השם בכל הכוח שלו, הוא יכול לעקור את הרע ואת הטומאה מהעולם. כי עיקר השליטה של עמלק היא דווקא על אלו ששוקעים הנפילות שלהם, וממשיכים לרדת מדחי אל דחי ולא קמים בכל עוז, וניצבים על עומדם. זה שנאמר בעמלק, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה יהיה ויגיע ולא ירא אלוהים. כלומר, השליטה של עמלק היא רק על אלו שמחמת שהם לא ירא אלוהים, לכן שהם נופלים נפילה רוחנית, הם הולכים ונכשלים ותרסקים עד התהום. כל איזה ראייה אסורה מפיל אותם כבר לזרע, לבטלה ולעבירות חמורות ולבגידות ולמעילות ולגנבות במחילה. אבל שאדם ירא אלוהים, ירא השם, הוא נהיה אש קודש, כלום לא מפיל אותו.
גם מה שנפל שנייה אחרי הוא קם כאילו לא היה דבר. יותר מהנזק, אומר בחסידות, שאדם מקבל מהפגם, הוא מקבל מהתקיעה בנפילה. לכן אסור אף פעם ליפול. להיות תמיד למעלה ותמיד שמח. לכן היחידים שיכולים להתגבר על המלאק, זה רק אלו שהולכים בדרכו, שמירת ברית קודש, שמירת העיניים, טהרת המחשבה. אלו, איפה ישימו יד יתברך. מה ישימו? יעלה, ישגזג, יזכו לברכה וישועה. וזה שפע של קדושה, של צדקות וחסידות, שעומד לאדם לאורך כל הדורות. לכן אשרי אדם שנטהר ומתקדש, ומטהר, מזדכך, מתעלה, מתקדש, אשרה ואשרי קום. על כזה נאמר, אשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל. זה המפתח של יוסף הצדיק. אפילו לעבד, מבן של מלכים, פתאום לרדת להיות עבד, ועני ונרדף, ומוכה ומעונה. בסוף הפך להיות מלך על כל המלכים, 80 שנה רצוף. כי מי ששומר ברית קודש, בסוף ימלוך על כל העולם. ועל מי שמתנגד אליו נאמר, אויביו אלביש בושת, ועליו יצית לזרוע. ככה נזכה לראות בקרוב, בשמחת הצדיקים האמיתיים, נזכה לשמח אותו יתברך, ולהיות מהם אמן כן יהי רצון. בכבוד הרב. כן. The Parashat, Yosef continues to tell his brothers about the dreams that he had. And the dream was that his stalk was standing tall, and a group of other stalks were surrounding him and bowing to that one single stalk. And he interpreted it, he's the stalk that is standing tall, and his brothers are the stalks that are bowing down to him. On this dream, Rabbi Abergel would say that every single person in the world has highs and lows in their lives, dips and peaks, successes and failures. And there's failures that come with a spiritual downfall, and there are successes that come with spiritual ascension as well. Shlomo HaMelech in Mishlei said that a righteous person falls 7 times, fails 7 times, but he gets up. Sheva yipol tzadik v'kam. 7 times a righteous man falls and he gets up. What is the distinction of this word v'kam? Says that a righteous person never stays in a downfall. A spiritual person, he might have a righteous person. He might fall. He might fail. He might not succeed in his spirituality. But as soon as he fails, immediately he gets up. And the reason for that is the righteous person has a different approach to life. Because a person who is able to overcome the failure and come back as if the failure never happened, and he's able to take it from the spot where he is and begin to elevate himself once again, this is the loftiness of the righteous individuals. They are able to fall, recognize the failure, not let it faze them, and actually elevate themselves from that failure and move on. And as Shlomo HaMelech said, Mishlei, it might happen 7 times, but he always gets up. And this is including when a person fails in the service of Hashem. How do the righteous deal with failures in the service of Hashem? They get up and they go back to the same place where they were. In other words, even though that they fell, when they get up, they get up to the same place they were before, and not only that, from that point they go to a better place. With the word, and this is the distinction of the word v'kam, and he gets up, meaning when a righteous person fails, and he gets up, meaning that he doesn't stay where he fell. He doesn't stay in the same position where he fell. He immediately gets up and goes to a different place. He immediately gets up and elevates himself. This is, now we can understand what Yosef was saying, the cryptic message that he had
when it says Kama lumati vegam nitzava, that my stalk of wheat stood up and it was also standing straight. The stalk of wheat was picked up and it stood erect. In other words, over here we see that Yosef's outlook was, no matter where Hashem puts me, no matter what the challenges are, no matter what the difficulties are, with all that being said, with all the challenges that he was faced from a very young age, from being sold by his brothers and all the happenings in Egypt, he says, he never let it be that this is going to be a point of failure that he doesn't move from. No matter what situation he was from the selling of his brothers all the way to everything that happened in Egypt, he immediately got up, picked himself up, and started moving forward. He was always standing erect, and he was consistent. He never let any of those challenges weigh him down. As soon as there was another challenge, he went down, there was a challenge, he got up, and he moved on. And by doing this, he was constantly able to protect the spiritual level that he was on. He never let any challenge bring him down and keep him down. As a matter of fact, by getting up right away, he was able to stay on the same spiritual level he was on before and quickly move forward to the next one. The place that he spent most of his life in was Egypt. Egypt was known to be an extremely unholy place. All of the most impure things in the world were there. It is known to be one of the grimiest places in the world when it came to all the morals and the way that the people would carry themselves over there. And for Yosef, even though that he was in the most toxic environment of all in that time in the entire world, it didn't faze him. He did not care because he did not match himself to his environment. He didn't lower himself to the low spiritual level that the people of the country of Egypt were in. He kept his high spiritual status, regardless of the fact that everybody around him was on a spiritual low. They were on such a low level that they even reached the 50th level of tum'ah, 50th level of impurity. And while that was his surrounding, on a larger scale, on a smaller scale, Eshet Potiphar, which was in his in close proximity to him, where they were in the same environment, who was also an impure woman, someone who was also constantly chasing him to sin, he didn't do a thing with that woman. And not only that, as he was challenged in all those things in Egypt, he never stayed in any challenge and brooded and stayed in the failure. Immediately, no matter what the challenge was, no matter what people tried to do to him, he immediately got up. He overpowered over his emotions and his mindset like a lion, and he was able to stay on that high spiritual level that he came accustomed to. The bar that he set, he never lowered it because of the environment that he was in, nor the people that he was around. And this is another way of us understanding the words of the pasuk. Kama alumati vegam nitzava. That not only was he that his stalk was able to get picked up, but it stood straight. In other words, we see over here that Yosef was constantly getting up, and not only getting up, but not letting himself stay down and when he stayed erect to the original position he was in before, even though that he could have been in a sea of despair, because that's how people are in the time of a spiritual failure. He didn't allow that to overtake him. He constantly kept himself in an elevated spiritual state of mind, and he never allowed himself to go to a lower spiritual level. And this is the key to life. This is a life lesson that Yosef Tzaddik is coming to teach us, that every single failure that a person goes on, this is a higher level of Yirat Shamayim. In other words, every time that there was a challenge that challenged him
and was supposed to make him fail, what he used that as a tool to elevate himself higher in his fear of heaven. As the Pasuk says, Et Elokim ani yireh, that Yosef would always say that he only fears God. And by taking that mantra, by taking that mindset that he only fears God, he was able to withstand all the challenges. He was able to withstand all the difficulties and never allow it to drag him down to a lower spiritual level, because he understood that everything that is happening for him is just an example. It's just to show that that this is another way to demonstrate how he only has the fear of God. And by doing that, he always stayed holy. And by doing that, by only fearing God in God alone, by having only God on his mindset, he stayed happy. And this is what helped save him from falling into despair while his failures, but also that mindset is what also helped him quickly get up from that failure or from that challenge or from that spiritual dip and go right up to the next high spiritual level. The Midrash brings the conversation between Moshe and Yoshua right before they went to war against Amalek. Moshe tells Yoshua, we know that Yoshua came from the tribe of Ephraim, the tribe of the son of Yosef. And Moshe tells him, your grandfather is Yosef. And Yosef HaTzadik is famously known, Et Elokim Yireh, that he only feared God. And as we are about to embark on a war against Amalek, that their whole mantra is that they have no fear of God. He says, that nation that is coming to challenge us, and their whole outlook on life is that they have no fear of God, then comes the grandson of Yosef, the one who used to proclaim that he has the fear of God, and he'll be able to defeat Amalek. And so it was that the grandson of Yosef, which is Yoshua, went to war against Amalek, and the reason why he was able to succeed is because the original mindset of his grandfather of I have the fear of God was able to defeat the whole nation, that their whole mindset was that they don't have a fear of God. Amalek is a negative spiritual husk. It's a klipa, just like Plishtim is a klipa. And this is a klipa that its strengths come from doing all the things that are promiscuous, all the things that are not proper relations, not protecting of the breed. And we know that anytime that a person does not protect his breed or partakes in arayot, in improper sexual relations, we see that right away, and as a result of that, or a product of that, is there's litzanut. Litzanut is when people make light of everything, when everything is a joke, when everything has no importance and everything becomes just a reason to laugh with no seriosity. Now, Joshua, when he went to war, he had the power to uproot this evil source in this world. Why? Because Amalek constantly sinned with their breed. And the klipa of Amalek, that's negative spiritual husk, this negative spiritual energy that can actually cling on to people and actually make them sin, only has a power on people that act like them. The klipa of Amalek can only cling on and can only control people that don't have the fear of God, people that fall to the following sins, where they spill seed, where they have improper relations, where they lie, where they cheat, where they're thieves. Anybody who has those characteristics, then the negative spiritual husk of Amalek, the negative spiritual husk of Pelishtim can get their grip on him, because they have the same mindset as Amalek.
in the way of Hasidut, the rabbi wanted to say that some people know how to manage this spiritual dip. As a matter of fact, some are able to receive more of a spiritual upgrade during the fall rather than when they're in a spiritual ascension. So fortunate is the person who is able to overpower this spiritual husk of Amalek. And the way that a person can do that, how can he protect himself from this negative spiritual energy called Amalek? By protecting his eyes, protecting his thoughts, making sure that all his actions are righteous actions, and all his carrying ons are ones that are come from a good place. And this type of work, protecting the eyes, the thoughts, actions, and having a righteous attitude about life will stand for him as a protection for generations to come. And that person that does this spiritual work, the result of that, you'll see that he becomes holy, he becomes elevated, he becomes pure. And this is the master key of Yosef HaTzadik. He knew how to activate this power. He knew how to protect his eyes. He knew how to protect his thoughts. He knew how to protect himself in the most toxic environments of all time in the country of Egypt. And we see that he wanted to be from the son of kings, meaning Abraham, Yitzhak, and Yaakov. He wanted to be a lowly prisoner in a prison hole for over 12 years. And from there, he was elevated once again to rule over the entire world for a period of 80 years. How can somebody go on such a spiritual roller coaster? How can somebody reach such dips and such heights? And how can a person know how to manage himself in such dips and such heights and be successful? It all stems from a person that protects his Brit Kodesh. He's the one that merits to all these lofty levels in life. כן, כבוד הרב. לכן המדד של יהודי כאשר הוא נשאר קדוש. ומי שנשאר קדוש ומתאמץ בקדושה מלמטה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו מלמעלה. וזה הניסיון העיקרי של הדור שלנו. להיות קדוש ולהיות קדוש, קדוש קדוש. למסור נפש על הקדושה, ומי שמוסר נפש על הקדושה, השכינה הקדושה לא זזה מעל ראשו לעולם ועד. וזו הברכה שאני מברך אתכם השבוע. לזכות להיות קדושים. קדושים באמת, בזכות זה אתם תזכו להרבה בשורות טובות, ותשמחו אותי ביחד איתכם להמון המון בשורות טובות. ויהיה ישועות גדולות מאוד, וברכה מרובה, אמן כן יהי רצון. אמן. ותזכרו שאני אוהב אתכם אהבת נפש. The rabbi wanted to say, and this is the barometer for every Jew. This, when he is able to maintain himself as holy, because the main challenge, the main test of this generation is staying holy. And this is why a person has to do a mesirut nefesh, self-sacrifice. He has to go all in on protecting his brit and to stay holy and to be truly holy. And this is what we need to strive for. And this is what we need to learn from Yosef HaTzadik. And this is the lesson for today and the lesson for this generation. And the rabbi wants us to know that we are in his heart and that he loves us. כן, כבוד הרב. אני הולך של זוג יקר, ונתפלל עליכם בחופת בניכם ובני בניכם ובחופה של מיכאל. מיכאל החורף, לפני פסח אני רוצה חופה שלך. או אתה בא אצלי או אני צריך לבוא אצלך. אני לא מוותר, חורף, שמעתם, רוצה חורף. למה כמי כל שבוע מגיע לו קלה טובה. תגיד אמן. משהו. בוחרית, טובה, מקורית. שמחה ונחת. תודיע לי בשורות טובות. השם איתכם חברים. כל טוב, כבוד הרב.